साइड ऑफ द लंग। हाँ जी, ये क्या है जी? ब्रोंकाई। सेगमेंटेड ब्रोंकाई है जी, और उसमें क्या आपको नजर आ रहा है? द pseudospadified टाइप ऑफ epithelium, then the hyaline pieces of the hyaline cartilage, the connective tissue and the muscles, the alveoli. alveoli जो होंगे, जो स्मॉल polygonal और the hexagonal structure, these are the alveoli, और जो आपको लार्ज स्ट्रक्चर नजर आएंगे, these are the alveolar sacs, और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, these are the alveolar ducts. The alveolar duct tube like structure and opens in the alveoli, ये देखिए open हो रहा है. So the alveolar duct lined by the simple squamous epithelium and the fibroelastic tissue. उसके बाद the alveoli, the polygonal or the hexagonal shape of the alveoli lined by the simple squamous epithelium and the elastic and the reticular fibers are present. And the clusters of the alveoli are the alveolar sacs, again the reticular and the elastic fibers and the simple squamous epithelium. The muscles, the smooth muscle, connective tissue, the bronchi lined by the pseudospadified epithelium and the cartilage, hyaline cartilage.